Hamjambo, mimi ni Abdul Karim. Karibuni katika darasa la Kiswahili la leo. Katika darasa hili tutajifunza kusoma au kujifunza Kiswahili haraka sana. Unatumia maneno ambayo wewe unajua na unaunganisha na maneno mengine, unaunda sentensi nzuri za Kiswahili hadi wewe unazungumza kama mtu kutoka Kenya au Tanzania, Mswahili mwenyewe. Sawa? Kabla hatujapoteza wakati, usisahau kugonga subscribe, sawa? Tuendelee. First, we will learn this Swahili verb. These verb phrases, let's learn them, and we will add some other phrases that maybe you know them, or if you don't know them, you learn them here, and you'll be able to make your own sentences in Swahili and start speaking Swahili very, very fast. Okay, the first word here is kusoma, the verb to read. Kusoma. Kuongea Kiswahili. Kuongea Kiswahili, to speak Swahili. Kwenda sokoni, to go to the market. Kutazama filamu, to watch, it is a film. To watch a film. Kusema kitu, to say something. Kusema kitu. Kulala mapema, to sleep early. Now you can add other verbs, maybe kuandika. You can add some of the verbs. So let's learn these other words and join them to make a normal sentence, okay? So we have here ninataka, ninataka. If it's me, ninataka, then you will be unataka. Here we have ninataka. We also have another word here. Ninahitaji, I need, ninahitaji. Or anahitaji. It's not anahitaji, but unahitaji. This is ninataka, I want. Unataka, you want. Ninahitaji, I need. Unahitaji, you need. Okay? Sawa. Ninapenda, I like. Unapenda. You like. Sawa. Ninafaa, ninafaa. I am supposed to, or I should. Ninafaa. Okay, this is I'm supposed to maybe to do something, or you are supposed to do something. So you can also say I should do something. You should do something. So inafaa, unafaa. Okay. So let's try to construct sentences here in Swahili and see how Swahili language is easier this way. Ninataka kusoma.
ninataka kusoma. Unataka kusoma. Unataka kusoma. Ninahitaji kusoma. Ninahitaji kusoma. Unahitaji kusoma. Unahitaji kusoma. You can use the other as well. Ninapenda kusoma. Ninapenda kusoma. Unapenda kusoma. Sawa? Ninafaa kusoma. Unafaa kusoma. Okay. Ninataka kuongea Kiswahili. Ninataka kuongea Kiswahili. Unataka kuongea Kiswahili. Ninahitaji kuongea Kiswahili. Unahitaji kuongea Kiswahili. Ninapenda kuongea Kiswahili. Unapenda kuongea Kiswahili. Ninafaa kuongea Kiswahili. Unafaa kuongea Kiswahili. Ninataka kwenda sokoni. Unataka kwenda sokoni. Ninahitaji kwenda sokoni. Mimi ninahitaji kwenda sokoni. Wewe unahitaji kwenda sokoni. Ninapenda kwenda sokoni. Ninapenda kwenda sokoni. Unapenda kwenda sokoni. Ninafaa kwenda sokoni. Ninafaa kwenda sokoni. Unafaa kwenda sokoni. Sawa? Kutazama filamu. Ninataka kutazama filamu. Ninataka kutazama filamu. Wewe unataka kutazama filamu. Ninahitaji kutazama filamu. Unahitaji kutazama filamu. Ninapenda, sawa? Ninapenda kutazama filamu. Wewe unapenda kutazama filamu. Ninafaa kutazama filamu. Unafaa kutazama filamu. So you can use these words and add these words and make easy Swahili sentences. You can just, I want you to try, use any of these ones with the remaining this. Maybe ninataka kusema kitu. Ninataka kusema kitu. I want to say something. Okay, use this one, kulala mapema. Choose any of these. Okay? So let's add some other words here. At the end here, I will add na mimi. Na mimi. Okay, now let's make a big sentence here. Choose any. Ninataka kusoma na wewe. Ninataka kusoma na wewe. I want to read with you. We cannot say ninataka kusoma na mimi. Like I want to read with me. That doesn't make sense, okay? Ninataka kusoma na wewe. Ninataka kusoma na Abdul Karim. Ninataka kusoma leo. Ninataka kusoma kesho. Ninataka kusoma sasa. I want to read now. Okay. Ninataka kuongea Kiswahili na wewe. Ninataka kuongea Kiswahili na wewe. Sawa? Ninahitaji kuongea Kiswahili na nani? Na Abdul Karim, okay? So some people say, Abdul Karim is biased. He's just using his name, okay? So, okay. Now I'm not using Baraka. When I use Baraka or Zawadi, people say, why Abdul Karim using Zawadi, Baraka? Okay. Ninapenda maybe kwenda sokoni na wewe. Ninapenda kwenda sokoni na
Sawa? Okay. Ninafaa kutazama filamu leo. Ninafaa kutazama filamu leo. So you can either say ninafaa, unafaa. So here if I use unafaa, unataka here, unataka kuongea Kiswahili na mimi, unataka kuongea Kiswahili leo, unataka kuongea Kiswahili kesho, sasa. Okay? So this, just play around with these words and start speaking Swahili. Okay? So you just don't like write this sentence and you don't speak. Use them in your daily phrases. If you have a friend, you have learned these words, try to make other new words and talk with your friends, talk with your colleagues. Okay, now this is just in the present tense. Let's try in the past tense and see, just not in the past tense, but a little bit of past tense and see how we can make this sentence. Because you already know this word, ninataka, ninahitaji, unahitaji, ninapenda, unapenda. Okay, let's see in the past tense how it will be. See some of these words in the past tense. We have here, nilitaka, I wanted. Sawa? Nilitaka, ulitaka. I wanted, you wanted. Nilitaka kusoma, I wanted to read. Nilitaka kusoma na wewe. I wanted to read with you. Nilitaka kusoma na wewe. Niliweza, I was able. Uliweza, you were able. Uliweza kuongea Kiswahili, you are able to speak Swahili. Sawa? Uliweza kuongea Kiswahili na Abdul Karim. Sawa? Nilihitaji, I needed. Nilihitaji kwenda sokoni na wewe. Sawa? Nilihitaji kwenda sokoni na wewe, o ulihitaji kwenda sokoni na wewe. Nilifaa, ulifaa. Nilifaa kutazama filamu na wewe. Ulifaa kutazama filamu na mimi. So this, if you're using this nilifaa for me, then if you can connect with na wewe. But if you're using ulifaa, you can connect with na mimi there. Okay? Nilipenda kutazama filamu na wewe. Nilipenda kutazama filamu na wewe. Ulipenda kutazama filamu na mimi o na Abdul Karim. Sawa? Nilipenda kulala mapema. Nilipenda kusema kitu. Sawa? So you can use these words, connect with this one and add their other words of your own. Okay? Let's see in future tense how we can make such sentences here. Nitataka. Nitataka kusoma na wewe. Nitataka kusoma na wewe. Nitaweza kuongea Kiswahili na wewe, au nitaweza kuongea Kiswahili kesho. Nitahitaji kwenda sokoni kesho. Nitahitaji kwenda sokoni kesho. Nitafaa kutazama filamu na wewe. Nitafaa kutazama filamu na wewe. Nitapenda kusema kitu kesho. Nitapenda kusema kitu kesho. Au nitapenda kulala mapema kesho. So you can use nitataka, utataka kusoma kesho. Utataka kuongea Kiswahili na Abdul Karim. Utataka kwenda sokoni na mimi. Utataka kutazama filamu kesho. Utataka kusema kitu. Utataka kulala mapema.
when I'm saying this, maybe utataka kulala mapema, you can change in a question form. Utataka kulala mapema? Will you want to sleep early? Utataka kulala mapema, sawa? So as I said earlier on, you just mix these words properly. This, and you can find other words also and replace there, ensure that they make sense, and you make your own sentences. So you can use, I would like you to use these examples, write sentences in the comment section. You can use either this example or you can try your own and write in the comment section. Sawa? Asanteni sana basi, tutakutana baadaye.